May I now request the Honourable Chief Minister of Gujarat, Mr. Bhupendra Bhai Patel, to please share his thoughts with us, sir. ભારતમાં પ્રવાસન ક્ષેત્રે અતુલનીય કામ કરી રહેલ સંસ્થા ઇન્ડિયન એસોસિએશન ઓફ ટૂર ઓપરેટર્સના 36મા વાર્ષિક સંમેલનમાં સૌનું હું સ્વાગત કરું છું. બહુવિધ પ્રવાસન સ્થળો માટે જાણીતા ગુજરાતમાં એમાંય પાટનગર ગાંધીનગરને તમે 36મા સંમેલન માટે આયોજન માટે પસંદ કર્યું છે એ મારા માટે ખૂબ આનંદની વાત છે. આ સંમેલનમાં તમે ટુરિઝમ ક્ષેત્રના ભાવિ રોડમેપ અંગે વિચાર વિમર્શ કરવાના છો. કોરોના મહામારીને કારણે ટુરિઝમ ઇન્ડસ્ટ્રીને માઠી અસર પડી હતી, તો હવે ઝડપથી રિકવરી પણ આવી રહી છે. આપણે તો આપત્તિને અવસરમાં પલટાવવાની આગવી તાકાત અને ખુમારી ધરાવતા લોકો છીએ. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી હંમેશા ટુરિઝમ માટે કહેતા કે ટુરિઝમમાં 3 T અગત્યના છે: ટ્રેડિશનલ, ટેલેન્ટ અને ટ્રેડ. આ ત્રણેય ટુરિઝમના વિકાસ માટે અત્યંત જરૂરી છે. આપણે સૌ સરકાર અને પ્રવાસન ઉદ્યોગકારો સાથે મળીને ગુજરાત અને દેશને વર્લ્ડ ટુરિઝમ હબ બનાવીશું એવો મને વિશ્વાસ છે. આજના અવસરે હોલ ઓફ ફેમ એવોર્ડ વિજેતા તમામને હાર્દિક અભિનંદન. 36મા વાર્ષિક સંમેલનને સફળતાની શુભેચ્છાઓ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. વંદે માતરમ. First of all, we are meeting here today after about 2 years, and I think things should become normal, and this ITO convention will send a very positive note outside the country that we are safe for foreign tourists to come to India. Please allow me to endorse here the welcome and warmth extended by the government and people of Gujarat have indeed touched our hearts. Everyone is very impressed with the hospitality given to our members when they arrive. Honorable Chief Minister, sir, we at ITO gratefully acknowledge your valuable support and motivation led from the front and always encouraging tourism team, which is working under your able guidance to ensure that it becomes a platform to remember. To conclude, I request the Honorable Chief Minister and our Director General Tourism and all state governments to come out with policies which can help the tourism industry so that we can recreate jobs which we have lost in the tourism industry and contribute in the economic growth of our country. During the next 2 days, we shall have important discussions on various subjects and will come out with the suggestions as to how the government and stakeholders work together and restart and regrow inbound tourism to our country. Thanking you all and wishing you yet another successful ITO convention. Thank you very much. Jai Hind. Participation in these meetings and discussion and deliberation with the stakeholders on the regular basis was planned and has been happening. It will happen to get feedback from all of you, so that we will take steps to redress whatever grievance. Of course, there are certain pending issues which Rajiv Mehra was mentioning, Subhash Goyal was also mentioning regularly to us. We keep meeting with the finance minister and the officials in the finance ministry to come out with some kind of grievance mechanism, to come out with some solutions. It happens. Now let us wait for the best of the days. So with this, I would like to congratulate once again Rajiv Mehra and the members of ITO. Today's thing is only the confidence and the courage. These two things we should never lose. There is going to be a wonderful day. Of course, we really lost this season, December, January. This season is really, unfortunately, it is lost, but for domestic tourism, it is a big boon, it is gaining, and next year, hopefully, we'll definitely try to come back people are talking about road to recovery. Maybe we'll have a roaring recovery in tourism sector in this country. Thank you so much.